for Jesus. Day after day, I'll live for Jesus. Oh, come what may. Oh, the Holy Spirit, I will obey. I live for Jesus. Day after day. Oh, I live for Jesus. Day after day. I'll live for Jesus. Oh, I was made. Oh, the Holy Spirit, I will obey. I live for Jesus. Day after day. Yadibiara, obey wasa. Hallelujah. Amen. We thank the living God this day because He has been gracious unto us. All the time He continues to grace us. So let us value the grace. Because as for us, each and every day, the Lord calls us to be conscious of ourselves. Please, the revelation I'm about to give is not a judgment. It's not a condemnation. If you are a visitor, this is not coming as a condemnation. So kindly pay attention. Our Pastor Richard doesn't hold the judgment, or he is not going to judge. So do not try to talk afterwards when you hear the word. But know that we are hearing these words because of the love that the Lord has for us. We are by hearing these because of the salvation the Lord has given us. Because when the revelation came, I myself was really marveled. I was frightened. Because some of the words that came out of the revelation were against me. But thanks be to the Lord that He has had mercy on me and had mercy on you. He doesn't want any of us to perish. We will never go to hell in the name of Jesus. Whatever thing that happens on the way, know that it's coming to strengthen you. We will never go to hell in Jesus' name. The Lord will help us and will make heaven. Because the Lord has been revealing all the hidden things to us. So we can never get to the heaven gate for anything to be a hindrance to us. Let's read the word of the Lord. Hebrews chapter 9, verse number 27 to 28. Hebrews chapter 9, verse 27 and 28. Hebrew na said edahoma nipa se wobewu preko. Hebrews chapter 9 verse 27 and 28. And it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Amen. Amen.
Ibrufo ngomete nkono emo aduonu nso ne aduonu nwɔtwe. Na sɛdeɛ da hɔ ma nipa sɛ wobewu prɛko. Na no wachi atemu obeba no. Ɔsesa de ɛda hɔ ma nipa sɛ obewu prɛko na ne wuo n'akyi no atemu. Enuanom ɛhɔ na ɛwɔ sɛ yɛdwene ho. This is where we are supposed to think about. Enuanom enipa ewu. People are dying. Enipa ewu pa. People are really dying. Enipa ewu. People are Sɛ dying. Awurade bie so akyerɛ wo abawu sɛ enipa ewu papa. If the Lord reveals this to you, you see that lots of people Nanso me no bɛ die. no die ntina yɛda so te ase. But why are we still alive? Ɛnyɛ biribi nti a. Is there not a cause? Me ni ato aso. Saa nso na Kristo a wɔde ne bɔ afɔdeɛ prɛko sɛ. Ɔnso nipa bebree bɔne no bɛkɔ ti bɔne ayi ne ho adi ne mpire no so. Akyerɛ wɔn a wɔhwɛ ne kwan no de wakɔ nkwagye mu. Amen. Amen. Enuanom Awurade de ɛbɛkɔ nkwagye. The Lord will take us into Awurade de salvation. ɛbɛkɔ He will nkwagye. surely take us into salvation. Nti na ɔbɛ sɛ biribi biara bɛhinta yɛn. That is why He doesn't want anything to be a secret to us. Mommy kind 2 Corinthians chapter 5 verse number 10. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he had done, whether it be good or bad. Amen. Amen. Korintofo ngoma ɛtɔso mmienu tinum emudu. Na etwa sɛ yɛn nyinaa yɛkɔpue Kristo atemu odwa anim hɔ. Na obiara nya deɛ ɔnam nipadua so yɛyɛ no. Papa o, bɔne o, sɛdeɛ ɔyɛyɛ no. Enuanom Awurade wo hu yɛn mɔbɔ. May the Lord have mercy on Sɛ us. sɛ obi biara wɔ ha biara kɔkɔ akɔpie atemu odwa n'anim. Because we all will appear before the judgment seat Me of a me Christ. kasa yi mɛkɔ akɔpie atemu odwa n'anim. Even as I'm talking, I will Eti stand before adeɛ the biara judgment. a meyɛ biara no mɛkɔ akɔpie atemu odwa n'anim. Anything that I'm doing, I Eti will sɛ end up meyɛ at the papa a judgment mɛkɔ seat. akɔbu ho atɛn. If I do good, I'll give Ana sɛ meyɛ account. bɔne nso a mɛkɔ akɔbu ho atɛn. And so will I give account if Na I do evil. mesrɛ Awurade sɛ But I'm pleading the Lord, ɔmo yɛn nyinaa yɛ papa. may He count us good, Na yɛntimi nwura kuro no mu. that we all will be able to Ɔmfa yɛ enter. bɔne nkyɛn. He should forgive us all Na our yɛntimi nwura kuro no sins, mu. that we'll be able to enter into Enuanom the. yɛntimi ɛmɛtena ha ne yɛnkɔda hɛ. We cannot be coming here yet go to end up in Ɛnu hell. nti ni sɛ wowɔ ha na sɛ woyɛ si akwan a Awurade honhom nhyia wo. So if you are here and you are a hindrance, may the Spirit of the Lord meet with you. Ada na mebɔ mpaeɛ bi na sɛ kyɛ sɛ mpaeɛ na mebɔ na mehu sɛ asɛ wudi sɛm aba me tirim. The other time I was praying and it looked as if it was kind of a case of murder in my mind. Asɛ ahonhom a ɛha nipa no ɛdɔɔso no do. The spirit that are worrying man are many. Ana ebia bɛtrɛtrɛ nipa mu na wo a wopɛ heaven akɔ no yɛsiw kwan. And some have come to dwell in human beings, and if you want to make heaven, they try to hinder you. Enti mesrɛ Awurade sɛ ɔmfa ɔsoro acid yɛ a adan ogya ɛmfa mu yɛ atamfo so. I pleaded with the Lord that may He put the heavenly acid that looks like fire on our enemies, Ni yɛntimi nkɔ heaven. that will be able to make Sɛ heaven. yɛntimi mɛtena asase so sɛ ɛmmra ne yɛnkɔda hɛ. Because we cannot come on earth, toil, and end up in hell. Enti sɛ wowɔ ha na sɛ woyɛ si akwan a sɛ akyerɛ w'adwene Awurade If nyɛ you wo are so. here and you are a hindrance, repent for the Lord to receive you. Mɔmɔ yɛnkan Romans chapter 2 verse number 16. Romans chapter 2 verse 16. Romans 2:16. In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ, according to my gospel. Romafo ngoma ti mmienu emu donsia. Ɛda wo Nyankopɔn nam Kristo Yesu so bebu nipa nkokɔ mu nsɛm atɛn. Sɛdeɛ masɛm pateɛ no. Awurade ɔnka yɛn nyinaa. May the Lord be with us all. Adeɛ biara yɛyɛ no kokoa mu biara no yɛbɛbu ho atɛn. Whatever thing that we do in secret, we will give account. Adeɛ biara yɛyɛ no kokoa mu biara no mɔmɔ yɛnkae sɛ dabi no yɛbɛwu. Whatever thing that we are doing in secret, let's bear in mind that one day we will die. Na yɛwuo n'akyi no After death, ɛhɔ na ɛbɛpie. all things will be laid bare. Ɛnuanom mɔmɔ yɛn no dɔ yɛn ho ate. Let's love one another. Wo nua yɛ ɔbɔne afa kyɛ no. If your brother offends you, Sɛ wo forgive. nua tia wo na so ɔde fa kyɛ no. If your brother steps on your toes, Sɛ forgive. ɛhyɛ mu a dabi no ɛbɛyi wo ama. For if you harbor it, it will just betray you one day. Mesrɛ yɛn ho sɛ I am pleading with all of us. adeɛ biara ahinta wɔ mu. Anything that is hidden in you, Adeɛ biara ɛhyɛ kokoa mu. anything that you've hidden in Yɛ a secret, ɛhyɛ wo so. that is oppressing you, Mesrɛ ɔteasefo Nyankopɔn sɛ I am pleading with the Lord ɛnɛ Jesus ɔnhye ne Christ. nyinaa mfiri May yɛn He mu ɛwɔ burn Yesu all din of mu. them from us in the name of Jesus. Mɔmɔ yɛnkan Jude verse number 9. Jude 9. Jude verse 9. Jude verse 9.
Yet Michael the archangel, when contending with the devil, he disputed about the body of Moses, does not bring against him a railing accusation, but said, the Lord rebuke thee. Judah imunkunom. Nanso obofo pani Michael ne obonsam bi apere kasa Mose mu ho no. Wansi ne bo se obeka asemmoni abunaten. Nemum okase Ewade nka wanim. Honhom biara edi achi. Every evil spirit following or pursuing Tumi us. biara edi achi. Every power pursuing us. Empese. That do not Yeah, want heaven. us to make heaven. In the name of Jesus, the Lord rebuke you. Sanse ahonhom a edi ni panya edoso dodo. The spirits that are troubling man are many. Ne nyina ne se heaven e yebeko ntie o. It's all because of our heaven that we want Enye to make. usika. It's not about your money. Enye wo dan. Neither is it your Enye wo house. car. Your car. Enye obi bia. Not anything of yours. Se heaven e yebeko ntia. But it's because you want to make heaven. Na Ewade obesi omo kwan de amaya. And the Lord will hinder them for us. Jude ho na The same Jude. verse 23. Jude verse 23. Jude verse 23. And others save with fear, pulling them out of the fire, hating even the garment spotted by the flesh. Amen. Amen. Judah imodunom yensa. Ebinom nso munhwi won frijam nye wonkwa. Na ebinom nso monfa suro hu omobo. Na montane atade ahonam nkekan akeka mu nso. Amen. Anuanom Ewade wa mayen tumi. The Lord has given us power. Ewade amayen He tumi. has given us power Say yemfa hwim ebinom frijam. to snatch people from And fire. Ewade amayen tumi say yemfa hwim ebinom frijam. Today the Lord has given us power to snatch people from fire. Akoye Ewade adwuma ewo ahoden mu. So we are going to do the work of the Lord in strength. Anuanom ebinom ha wo se ehwim wo mu frijam. Some people are supposed to be snatched from fire Esan se enipa yira. because people are perishing. Enipa yira. Lots of people are perishing. Nanso yenye Ewade adom yen yakan ano ato. But those of us that the Lord has graced, we have been kept Eno kwa near. ya asem kese e de man. And it's a great thing for us. Anuanom asem dayen so. There's a very big trouble on us. Nanso Ewade wa mayen tumi say But the Lord has given us yemfa power hwim ebinom frijam. to snatch people from fire. Sa ho adwuma ne yebeye. And we are going to do such a work. Afi yemfa ni agoro. This year is not going to be a joke. Afi yemfa ni agoro. This year we are not going Say to joke. last year ne didi agoro. Afi yemfa ni agoro da. If we joked last year, we are not going to joke this year. Momen kan nyame asem na insane wi ayakọ edi yensem no so. 2 Timothy chapter 3 verse number 11 to 12. 2 Timothy chapter 3 verse 11 and 12. 2 Timothy chapter 3 verse 11 and 12. Persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. Yea, all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Timothy ngoma etosumienu timiensa emodu baako ene dumienu. Meta wonya mentae mama ne huna ba me so Antiochia, Iconium ne Lystra nachi. Saa wotai na megina mu na Ewade gye firi ni nyinaa mu. Na wɔn a wɔpɛ sɛ wɔde Onyamesom patena se Kristo Yesu mu nyinaa wɔbɛtaa wɔn. Ewade nko so anom yen. May the Lord continue to grace us. Otan biara ye nam bia no. Every persecution we are going through, we will stand, we will endure in the name of Jesus. Anuanom opese odi nyamesom patena se a ye betan opa. If you want to live godly, you are going to be persecuted. Ahonhom atiti nipa mu. Evil spirits dwelling in human beings will rise up against Say you omo hunu nyamesom papa wo mu. because they've seen godliness in you. Anuanom men ye say obedwo holiness no afa ho adi saa. Never think that once you've gotten to know holiness, it's going to Otan wom. there's persecution. Enu ntini ye nua Paul ogiran. But our brother Paul too. Enu ntimo me yanso ye nyina e wo Let Yesu us din. also stand in the name of Jesus. Anuanom amoma bibia emu abem. Let nothing discourage you. Enye se me ba asafu mu na ho kire na ohaw ne amane e ma bibia mu abam da. Never be discouraged to say that ever since I came to this church, I've been going through Say trials. o akatua papa e wo soro. Because you have a great reward in Anuanom heaven. Ewade onya yen yo. The Lord will never leave Ewade us. onya yen da. He will never leave us. Adi yensem ba ye na me hu se Ewade odome Richard. When this revelation came, Pastor Richard said that he realized that the Ana Lord really odon loved so. him. And he loves us too. Esan say ye nyina ye hu wum bi. Because we all are involved.
ɛtɔre bia mfa nipa bi nya hwee. Sometimes we don't regard or we look down upon certain people. Wan hwɛ beduru mmere bi no. If you don't take care one day, Na akoye osi akwan. it's going to be a hindrance. ɛtɔre bia wo kasa nipa ho bi kwa no aboa wo no. At times when you are talking to someone to help, Na wo de hunu mu. you want to use your own Now, understanding. Ɛnɛ Awurade ɔbɛbɔ yɛn nyinaa. Amen. Today the Lord is going to help us. Menkɔ madanse die no so. I'm going to my testimony. Ɛyɛ ɛda a ɛyɛ 2nd August 2019. On the 2nd August 2019, Na ɛyɛ watch night. it was an all-night service. Ɛnuanom watch night no na ɛyɛ ɔsɔre yɛ paa kɛseɛ. During the all-night, we really did worship the Lord. Saa taba me ba me late kakra me ba yɛ no ne yɛ sɔfo pani na ne gyina mu. Though I was late, when I came, it was a head pastor who was leading the worship. Na ɛnuanom kyɛ sɛ yɛyɛ ɔsɔre ne amea me te sɛ Awurade present ɛwɔ ha sei. During the worship, I could feel the presence of the Lord. Na m'ani agye paa. So I was very much San happy. sɛ yɛntaa nyɛ. We don't usually worship the Lord Me m'ani gye during ɔsɔre such ho time, paa. but I enjoy worship. Ɔsɔre mu na Awurade ɔsɔre kenya no ho. It's in worship that the Lord revives himself. Nti me ti wo me ha me ho wɔ nneɛma bi ho. I don't really worry myself over certain things. Sɛ me kɔ amanehunu mu a me sɔre Awurade. In times of trouble, I do worship the Na Lord. ɛmu no na menya anigyeɛ kɛseɛ. And it's in that time that I get great joy. Na afei obi a yɛsɔre Awurade na afei mete ne sɛ Richard ɛna woka wufoɔ ho. Whilst we were worshiping, I could hear a voice telling me that, Richard, today you are part of the dead. Ana meka no mo sɛ ɛnyɛ mea. I told myself, Sɛ it's sɛ saa not ne me. we sɛ mfiri Awurade. This voice doesn't come from the Lord. Na afei ɛne ne toatoa so saa. The voice continued coming. Na afei ɛgya ma yɛmhyehyɛ kakra. So I was kind of frightened. San sɛ mprempren wobɛwɛ bi a wonya hu sɛ woawie w'adwuma anaasɛ wonwie yi anaasɛ nneɛma ɛtɔ yie anaasɛ ntɔ yie. Anuanom ɛhu o. I didn't know, for I was thinking that, have I finished my work? Is everything all right with me? I'm going Enti to ɛne ne die. ba saa na afei abɔ me hu. So when the voice came, I was really afraid. Enti wa na metee ne foforɔ. Then I heard another voice. Sɛ Richard mensuro. The voice says that, Richard, Na don't mmom be fa ho afraid, hyɛ adesomogya no mu. but dip yourself in the blood. Enti prɛko pa mehyɛ asɛ sɛ mebɔ mpae sɛ Awurade mesrɛ wo. Fa me ho nyinaa ne mbogya ebi me tiri nwi na no mpo ma mogya ne nka. Immediately I began praying that, Lord, I soak myself even from the tip of my hair in the blood of Jesus. Na ma me wu ne yi a matumi aba wo nkyɛn. So that if I'm to die right now, I'll be able to make it to you. Na prɛko pa mebɔ saa mpae no. Whilst I was praying, Na awɔ kɛseɛ akyekyere me. I felt a great cold. Saa tam so na praises na ɛkɔ so. It was during praises Na time. mepɛ sɛ kyɛ sɛ mekentem bɛ sɛ meyɛ adeɛ a obiara bɛhunu biribi. I didn't want anyone to see, so I tried to do something that people wouldn't Eti see. hɔ na afei mehu sɛ m'ani so kyene me. So suddenly I saw that I was feeling Eti unconscious. hɔ na mekotow fam hɔ. I knelt. Mekotow fam hɔ no na sɛ yɛde pia paa sɛ yɛde mpa ne ɛwɔ makoma ho. I did squat, and then when I did that, I could feel that somebody was using an arrow to pierce my Na sɛ heart. obi asɔ makoma a ɔretuo. Like somebody was pulling out my heart. Na mefa wɔ yam mu paa. I was really going through pain. Enti prɛko paa ne sɛ mehu sɛ masɔre. Ɛfiri me Suddenly, mpa so. I saw that I had gotten out. I had gotten up. Mesɔre yɛ no When I got up, na maamu da me mpa no so. I saw that my body was on my bed. Na enipa ɛwɔ dan mu hɔ. There were people in the room. Mesɔɔ mo a mo hɔ bi a obiara mentumi sɔ ne mu. When I tried to touch them, I couldn't. Maamu no so da hɔ. My body was there. Ti prɛko paa mu sɛ ɛpono no yɛbie da hɔ saa. I saw that the door was opened. Ɛna mefaa mu. So I went through. Eti ɛhɔ a na afei mapia abɔnten. I got out. Mepia abɔnten na afei mehu baabi a menkɔ biem. When I got out, I didn't know where to go. Ti mehu sɛ asɛ mframa bi abɛpagya me saa. I could feel that a great wind came to Na carry me. makɔpie ɛmɔntene so. I went to a big, like something like a big compound. Na mehu sɛ enipa bi deda hɔ a wɔrewu. People were there who were about to Na die. ɔresɔfa sɛdeɛ na mensi sɔfa no. They were struggling as I was struggling before I Eti prɛko paa got sɛ out of mehu my sɛ body. enipa no honhom apue firi ne mu. Suddenly, I saw that the spirit of the person got out of him. Na ne bɔde ne da hɔ. And the person's body will be there. Eti mehu ara ne sɛ 2 angels bi aba. I saw 2 angels that came. Na mehu sɛ baako a ɔka ho no ɛyɛ dark ɔyɛ sumbɔfo. One of the angels was dark, an angel of darkness, Ana baako so ɛhan paa. and one of them was light. Eti prɛko paa mehu ara ne sɛ esumbɔfo no atumi asɔ nipa ne nsa na ɔde ne kɔ. Suddenly, I saw that the angel of darkness could hold the person and take him away. Na ɛhan bɔfo no ayera.
and the angel of light would eti disappear. saa na akokɔ so a It went on like that. eti prako pɛ na mete ne sɛ Richard ɛyɛ ahwɛ nipa na owu ne mama so Immediately I heard a voice that Richard, be looking at the foreheads of the people who are eti dying. prako pɛ na mehu sɛ ɛmframa nsa apagya me de kɔ bea ɛyɛ afiafiem Suddenly the wind carried me to houses or ɛno so na homes. sɛ enipa bi ɛkyɛ sɛ ahyase a ɔmu wu I saw that some people were dying. na They were obi a obewu struggling bia to ne die. so ne bepia fi ne bia no na angels of darkness no ahyɛ ne nsa na ɔde ne kɔ And whoever will die that the soul gets out, a sumbafono will come and hold the person's hand. na mehwɛ ne moma so a na awɔwɔ a ɛyɛ stamp miɛnsa na ɛbɔ nipa no moma so When I saw the foreheads of the people, I could see that 3 snakes that looked like a stamp eti were ɛno on their sɛ foreheads. mehwehwɛ me ho saa So I was looking at all over me. mehunu stamp bi a ɛbɔ me ho I couldn't see any stamp on me. ana kyɛ sɛ wohwɛ a kyɛ sɛ osumbɔfo no na di nipa kwaa na ɛkɔ And if you realize, it was only the angel of darkness who was just taking people, eti dragging them. prako pɛ na mehu sɛ enipa bi awu So I saw that somebody had na ɔno died. ne so ne pie fi ne mu no na star ɛbɔ ne moma so And when the person's soul came out, he had a star on the forehead. eti ɛhɔ na mehunu sɛ ɛhan bɔfo no ahyɛ ne nsa na ɔde ne kɔ So I saw that the angel of light held him and took him away. prako pɛ na afei ɛmframa no apagya me asa de me akɔ pie hospital Then the wind carried me to the hospital. na ɛhɔ so enipa wua na ewu People were dying over there. ɛno nso wohwɛ a ɛdɔm no nyinaa esumbɔfo no ɛna de wɔn kɔ Most of them were being carried by the angel of darkness. na enipa a mehu wɔn a ɛhan bɔfo no timi de wɔn kɔ etu pɛ Throughout, so it was only 2 people that the angel of light could take. eti megyina hɔ gyɛ sɛ mehunu bɔfo koro a ɔbɛfa me gyɛ sɛ ɛwɔ mepɛ sɛ bɔfo bi de me kɔ I didn't know which kind of angel was coming to take me, though I needed someone to take me ɛnuanom along. sɛ owu a ɛte sɛ kyɛ sɛ asɛ ɛwɔ sɛ wokɔ baabi ana wo deɛ kyɛ sɛ asɛ kae aba na wowu ntumi nkɔ bi na asɛ ɔho teetew Brethren, if you die, it looked as if immediately you die, you want to go somewhere, you want a place eti me to deɛ go. mehu sɛ ebi ahyɛnsodeɛ na menyaa bi ne nti no ɛna ɛma me ntumi nkɔɔyɛ So I thought that because I had no mark or stamp on me, that is why I couldn't go. ɛnuanom sɛ ne nte saa It wasn't so. te prɛko pɛ na mehu sɛ obi de ne nsa aka m'abati Suddenly somebody tapped my shoulder. enti ɛhɔ a na afei metwa me ne ne awurade bɔfo When I turned, it was the angel of the Lord. ana ɔka kyerɛ me sɛ Richard mmerɛ da me so saa mmerɛ no mede bɛkyerɛ wadeɛ He told me that, Richard, I'm on an assignment, but I have time. It's supposed to be done during a time. enti prɛko pɛ na mehu sɛ wabie book bi mu ɛde akyerɛ me He opened a book ana wɔkyerɛ me sɛ Richard and he told me that, Richard, hwɛ saa book yi mu look into this book. last year enipa etimi wuyi a ɔmotimi kɔ heaven the whole world ɛyɛ 52 Last year, it was only 52 people who died in the whole world that could make heaven. ana this year nso me nsa nhwɛ And he asked me to consider that of this year. enipa awu a the whole world atimi akɔ heaven ɛyɛ 14 The whole world, only 14 people who died were able to make. Among the people who died, only 14 could make heaven. ɛnuanom ɛdeɛ na ɛkɔ so yi What is going on? ɛdeɛ na ɛkɔ so yi What is going on? ɛnuanom sɛ medwene saa deɛ wɔ na mewerɛ hɔ When I think about this, I get very saa sɛ sad. enipa wu a ewu yi ɛhe na ɔmo kɔ People are really dying. So where have they been going? enipa wu a ewu yi ɛhe The na people ɔmo who kɔ die, where do they go? na ɛngye ne sɔ me sa The angel held my hand. sɛ Richard He said, Richard, mede wo kɔ demon a ɔsɔre tia holiness ɛyɛ kronkron yɛ abrabɔ I'm taking you to show you the demon who has been rising up against holiness. na ɛnuanom ɔde me kɔɔyɛ no When he took me, na mehu sɛ demon no ne ti nyinaa yɛ wɔwɔ nko a I saw that the head of the demon was snakes. ana okuta pia He had an arrow. na ɛnuanom angels no ɛde me duru hɔ no na kyerɛ sɛ obi a book no mu no na enipa a demon no ɛkyɛ sɛ ansɔre a demon no ɛtumi awi ni ɛyɛ 92% the whole world When the angel opened a book to me, I saw that the whole world, the demon has been able to conquer 92% of churches. ɛnuanom ɛnyɛ awerɛhosɛm Isn't it sad? demon no atumi awi ni ɛnsɔre 92%. The demon has won 92% of churches in ɛna the angel no world. kyerɛ me And the angel showed me na aka 8% pɛ was left with 8%. na 8% no ɔpra sɛ obenya saa 8% no The demon is trying to even win the 8% that ana is left. pia nko a na ɔtɔ
And he's been throwing arrows. Pia nko a na ɔtɔ. He's been throwing arrows. Ɔto de wura mu saa. He throws arrows into the Eti wo holiness abɛka wo no. churches. So whoever gets touched with the Na arrow, ɛde mmorɔyɛ. you become weak. Tubo ho ase asafo bi agyina mu yie paa. So you realize that a church will be fervent, Na afei mmorɔyɛ ahyɛ ase ewura mu. but suddenly there will be weakness. Na afei ɔmo ahyɛ ase sɛ ɔmo gye biribiara tum. And then the church begins to accept everything. Nanso ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Jesus. Ɛwɔ Yesu Kristo The din name mu. of Jesus. Ɛwɔ Yesu In the Kristo mighty din mu. name of the Lord Tusi yɛ Jesus. tutu yɛ It will da. never happen to this church in Jesus' name. Saa pia no ɛbɛwɔ demon na. Amen. The demon himself will be pierced with the arrow. Na angel ne maame hui. The angel made me to see. Pia no ɔto a na ɛbɛwɔ nipa na the stamp atale nipa no ho. When he throws the arrow and then it touches someone, or whoever the arrow touches will give the person a stamp. Na angel ne ka kyerɛ me sɛ, And the angel told me, Richard, asafo biara ɔhyɛ nsomadeɛ ɔnyɛ Awurade dea. every church that wears earring or accepts the wearing of earring doesn't belong to the Lord. Asafo biara ɔhyɛ ribbon ɛnyɛ Awurade dea. Churches that the women or other people put on artificial hair do not belong to the Asafo Lord. biara ɔyɛ makeups ɛnyɛ Awurade dea. Churches who make up facial makeup don't belong to the Asafo Lord. biara ɛmaa ne hyɛ trousers ɔnyɛ Awurade dea. Churches where the women wear trousers don't belong to the Lord. Awurade hu enuanom mmɔbɔ. May the Lord have mercy. Enuanom sɛ saa nneɛma wei nyinaa akɔ so wɔ asafo mu a, If all these things go on in churches na sɛ ɛnyɛ Awurade dea a, and those churches do not belong to ɛbɛsi the dɛn na Lord, saa nkurɔfoɔ yɛtumi akɔ heaven ama na yɛyi. how do these people make heaven? How can they make heaven? Enuanom yɛwɔ adwumayɛ. We have a work to do. Ɛno nti na mekaa sɛ memmɛgyina ha mu atɛn sane sɛ deɛ mahu ɛna meka. That is why I said earlier that I'm not going to condemn, for I'm saying what I Ɛno saw. nti sɛ woyɛ saa nneɛma yi a hunu demon a wohyɛ ne ase. If you do all these things, know the demon that you are worshipping, or you Angel ne ka kyerɛ come me sɛ saa under. nneɛma saa nsɔre wei nyinaa hyɛ saa demon no ase. The angel told me that all these churches are for the demon. Na woahwɛ sɛ saa demon wei sei awɔwɔ a egu ne tiri so bebrebee. Consider this demon having snakes on his head. Ana angel ne sɔ me nsa sɛ ɔde me wura nsɔre mu. The angel held my hand and took me into churches. Na sɛ nsɔre a wɔawi ni 92% ne nyinaa no ne stamp bobɔ biara ho. And when we entered, all the 92% churches that the demon has worn had stamps on each of them. Wobɛhu obiara moma so awɔ mmiɛnsa ɛna ɛbɔ ne moma so. 3 snakes in the form of a stamp on their foreheads. Ɔmo deɛ ɔde abobɔ obiara moma so. All of them. Eti nipa no wu ya. So whoever dies, Na sɛ angels of darkness no ahyɛ aseɛ ɛbɛfa ɔmo kɔ. the angel of darkness will just come for them.